TV channel. Subscribe to the channel. Book, it's a Prince Miller Entertainment, and it's another edition of Weekend Special with Prince. First of all, I just want to say I'm so sorry about yesterday. And yesterday I wanted to do a live in Zulu, director live in Zulu, and internet was acting up yesterday, and I'm sorry about that. And panozvaingwetika nezuro, I don't know kuti chichaitika, but my apologies for yesterday, anditika. So I'm gonna read some of the comments that people said yesterday. I'm sorry about that. Rombo in Zuru. Taurai Vera, you said good morning, Mamuka say good morning guys, how are you doing? Unfortunately, I cannot see my comments, but I'm gonna go to my main page. First of all, I'm just gonna read some of the comments that you guys have been saying. Taurai Vera, what's up? How are you doing? Thank you very much for watching Prince Live with Prince, and Taurai Vera, and big up to you, big shout out to you for subscribing. If you're a subscriber, you say to me, Mila, you seems to confuse yourself when presenting your stories. Please rehearse before you come to do live. Taurai Reva, I'm gonna take it into consideration. I should rehearse, and I should rehearse. Yeah, I will take it as consideration. So thank you very much for watching, Taurai Reva. Big up to you. Kudzai Mahondo, you said last time mimi mukutodomokawo makungo tsenga nyaya yenyu apa izero apa. Kudzai Mahondo, big up to you. Thank you very much again. And Tariro Kagiwa, you said Honorevesa, and someone says Honorevesa nyaya ja, instead goes to the point. People were actually replying to the story which I did yesterday about sehcalaz&moiranight, and which was part 1 and part 2. So I do apologize, guys, for yesterday. Internet yangu was acting up yesterday, so kudinyazotaura nyaya, it seems as if andanyatsorongeka, but zvanga zvakatongorongeka, onongoti internet ndoyo yangu mawana. So thank you very much for watching. If you are watching us for the first time, if you are here for the first time, thank you very much for watching, guys. So nasi ndinyaya kutendera ma streets. I've seen this picture, it circulates on the net. It says social media breakups of 2020. We've seen sehcalaz, which is the most trending at the moment, sehcalaz&moiranight vakasiyana yesterday, and we've seen mudiwa nemudzimai wake anonzi Angelica. I think I talked about this before. We did cover about what happened between mudiwa netsvarakadenga yake Angelica. She's beautiful. Moiranight, she's beautiful, she's nice. I don't know about Zimbabwe men. Tinowanzoda kushora vanhu kuti hanzi akableacha akushandisa mushonga ana magaro but in Zimbabwe tino vakadzi vakanaka. We have beautiful women in Zimbabwe. We have beautiful, gorgeous women. I've seen the breakup of Ametiti and the guy Zizo. It was a heartful breakup yakatika UK. We've also seen in the UK also the breakup here, olindachapel&tytan, and all those breakups, and many were widely publicized on social media. That's why we are talking about it. That's why Twitter as well, because I'm a YouTuber. This is what I do. Some people may ask but that's what I do. Talk about this. It's also Sunday. Alediskara, what's up? Good morning. Sally, je say good morning. Mamuka say, Mamuka say, Kwamuriko Sally, je say, Lady Skara, je say, good morning, guys. So, I don't know what to social media, because Tsukona Kuti,
vanhu vawanda vasugara mudzimba. There are so many people out there vasiri pasocial media vasiri kumbogara nevakadzi vasiri kugara varume, vakadzi vasiri kugara nevarume. I don't know, munhu unongosangomuka makuseni ongoti inini wega hatitongosiyana, but totarisa the problems ananga vanhu makagara pasika makanazotaurirana mushe we can actually mukwanisa kugadzirisana, because izvongobuda pasocial media watongoti inini mukadzi andichada, inini murume andichada, I don't know kuti chii, because dai vana baba vedu nanamai vedu vaita sei zvataita izvi tikadai isusu vamwe tisipo, because growing up tanyatsoziva kuti kana pakaita problem vanhu vaiunganidzwa, patouya vana tete vatonzi atete nhingirikini vari kubva kumusha vachauya, nonzi baba pachauya sekuru nhingirikini vari kubva kwamutare vari kuuya kuti vauye kuzogadzisa nyaya idzi. But at the moment tirikuona sekunge hakusisina izvozvo. I don't know kana zviripo. As a youth we are now failing to actually kuvaka dzimba dzedu. I don't know chii chiri kuitika, because if you look at these people, my ages avo, it's my ages akatifananei, because if you look at these guys vari kuma-30s, vari kuma-25, 26, some people vari kuma-32, 33, so zvinhu zvingoriwari, and I know many people can actually make fun of it, but hapana ufano huripo, because these are serious issues and there are feelings involved, and in most cases chinhu chonyatsondiradza inini inyaya yekuti there are also kids involved. Pane vana vanenge vatori involved, so there are real people, there are real situations here. This is a reality. I know kuti social media is there kuti tikwanise kuseka hedu tichitaura nedzimwe hama dziri kure, but in real life these are real people with real feelings, and so let us give them also private time yekuti vagadzise tunyaya twavo totinetsa pavari. And I know kuti most of you guys mune muri ma-supporters, mune muri ma-fans in these guys, and you end up makudefenda one side, makuti inini ndiri team Olinda, inini ndiri team Titan, moti inini ndiri team you need to team sehcalaz. Like yesterday, most people who were like bashing me about the situation, they may be fans of sehcalaz, because I'm a fan of sehcalaz, I'm a fan of moiranight, and people were also bashing one of the two. Many people were saying moiranight and they're wrong. Why is she bringing in nyaya bedroom on social media, and people will be saying, sehcalaz are wrong, he's a junkie, and so people have been saying all those sorts of things, but at the end of the day, there are real people, one watonima feelings, and pane mwana who's gonna grow up maybe asingaze baba or achingozwa baba achongoona once a week. I never been that situation, but takakura nichiona some families vanga separated, baba vari uku, amai vari uku, mwana aiuya kuma weekends. That kind of style hainyanyoshanda, because mwana anenge achida love of both parents. Mwana ada love yamai nababa kawanda, anenge achitoda zvese, mwana anenge achitoda amai nababa ipapo. So to me kuti vabereki vakure vari separated, it's a very difficult situation. It's a very difficult situation. I know kuti some people, they can just sit vakwanisa kugadzisana their problems, but to me I feel kuti mwana anoda love yamai nababa, anoda love both parents, amai nababa muri mese muri pa one position, kutoti mwana anyatsokura mushe. So guys, talk to me in the comment section. Welcome to Weekend Special with Prince. Today I'm talking about the social media breakups, and the latest one is between moiranight and sehcalaz, which happened yesterday. Takangoona sehcalaz akubuda vachiti, what, inini I cannot bash my wife on pamepo, but still kutanga nhasi tatosiyana.
maybe I zero reaction yaida moiranight. I did read what she was saying on those Instagram posts. She was just saying, you know what, imimi esema fans etaurirai bosi yala kuti, you know what, ngawatengewo masofa, ngawatengewo table, he needs to man up. At 30 years old, you need to man up. I mean, kana wewe watu ne mwana zvinhu zvatochinja, you need to man up. Mwana achatotora iwewe sababa as a role model. This is what Moiranight was saying on those Instagram posts. So to me, I didn't think she was expecting kurambwa like what happened yesterday, but still it is what it is. It seems as if semurume wakasvika pata stage yekuti unongwa kuti munhu haanchakude, unenge wanyatsofunga, unenge wanyatsogara, unenge wanyatsoplana kuti unenge wanyatsoona kuti unomwana ini nemunhu uyu hapasisina. Ukaona murume akusvika pata stage yekuti handichakude, inini newe tasiyana, we are no longer together, anenge anyatsofungisisa, anenge anyatsoona kuti hapasina gap, but still, it's so hurtful to the other part, which is Moira, because I feel good. Moiranight, she still loves the man. Moiranight actually kuda sehcalaz, and to me I feel good. Munhu aingoda kuti zvinhu zvese zvigadziriswe, because panyaya yema-drugs I still feel kuti, atataka yesterday, this has been happening before mwana azvarwa, before mwana asazvarwa. So this has been happening before. This is not a thing yekuti akatanga kuita ma-drugs nezuro, but still munhu yekuti she was just looking kuti nyaya dzigadziriswe, but many people will be also bashing and say, why are you bringing it on social media? Why are you bringing it here? She was just asking for the fans, as my fans, kuti mutaurire bosi yala kuti, you know what, wane mwana now, you can no longer do my drugs, you can no longer go out from 6 until mama kuseni 4 days munhu usipokumba uri kupi, where are you? These are some of the things that she was just saying on those Instagram posts kuti it's my fans mukwanisa kutaurira mukomana kuti at 30 years old wakura zvechiharare chimbosiya chimboita zvokuti ukwanise kuriritira mhuri yako and everything. So to me it's so sad to see kuti there's no longer rudo between those two. I feel kuti Moira she still loves the man, but sehcalaz vaita decision yavo kudhara and vatota move on to another level. But still, let's hope kuti they will actually have a mutual understanding yekuitira kuti vakwanise kuzoriritirawo mwana wavo together. Many people would say kuti why Moira was talking about nyaya yekuti anzone masofa, table, whatsoever. I mean, semurume, as a man you are supposed to be taking care of those things. I know kuti basa remukadzi basa rake nderekurongedza, iwe semurume you supposed to go and hunt. Basa remukadzi kubika pamba. Murume you are a man, kuti uzosvika pata stage yekuti unoita sofa iroroka, you have to make sure kuti everything zvinenge zvakarongeka. Mukadzi basa rake ndekuzongobatsirawo. Haizi responsibility yaMoiranight yekuona kuti mumba hamuna table. Haizi responsibility yake kuona kuti sofa irakatsemuka. It's a responsibility bosi yala semurume. You are supposed to know kuti table haichaita, masofa haichaita. Saka uda masofa api? Hande kana masofa hande etinovagadzisa futi. It's as a man you are the head of the house. It doesn't matter maybe mukadzi ane mari kana kuti ane tuntu wake before. You are supposed to be the person who be heading the house. You are the head boy. Head girl aripo pakubatsira head boy. So nomwana rangu about that situation. But still and today is a story of social media breakups. I mean, those are painful breakups. I know kuti
havazivi vekutanga and havazivi vekupedzisira. We're gonna see many people vachingorambana on social media and yatongova trend yatongopo, and it's so painful. And I still feel kuti ndo zvatongopo izvo. We have to accept kuti ndo age yatangorarama, ndiyo nguva yatangorarama iyoyo yokuti munhu mangwana anongosangomuka makuseni ungodedzera kuti hainini hasina ndiri newe. So guys, talk to me in the comment section and and I do apologize about yesterday, and I'm sorry about yesterday. I did those lives yesterday and I still feel kuti I didn't do my best, and my internet, my Wi-Fi yesterday was actually acting up. So I thank you guys for for watching. I'm talking about the social media breakups. As I said, and I was so happy to see Olinda and Titan are working out with someone now. It is something which is great. I still feel good. I hope the situation between Mudiwa and that lady Angelica can also be the same, whereby mwana akure achiziva love ya amai nababa. And because according to some rumors in the street, they are saying kuti Angelica akasiya mwana namudiwa. I don't know kuti chichakazoitika kuti amai vasiye mwana mucheche kudaro. I think I talked about it in one of my videos. Ndakati usually mukadzi paanoenda kana kuti mukadzi paanotaura kuti nini handichakuda anoenda nevana 5 years or 4 years ati kurei mbichana. But in this instance, Angelica ari kunzi akasiya mwana, and I don't know chichi. Many people were also bashing me and say, how can a mother left mwana mucheche akadaro? So I just hope that one day they will sit down, both parties, Mudiwa and the wife, and people on social media should stop making jokes about it, because one of my feelings, there are real people out there, and so let's hope kuti they will take an example yakaitwa between Titan and Olinda, kuti vakwanisa kugadzisa nyaya dzavo, vakwanisa kugadzisa madifference aripo kuitira kuti mwana anyatsokure ane love iyoyo. So let's hope kuti sehcalaz and Moira we sit down and we discuss this nyaya idzi, vonyatsogadza, vonyatsotaura kuti inowati ngatichengetei mwana wedu. Zvakaitika between us zvakaitika izvozvo, but mwana ngatimupe rudo rwaanodeserva. And iri nyaya yekuti iri nyaya yemadrugs, I think I talked about it. I said substance abuse is in Zimbabwe, especially for this dancer artists. Most fans kana kuti munhu wese akatonzonzi artist ningirikina ari kurova brongo. It's a normal thing. I mean, maybe ndo Zimbabwe yacho, maybe ndo zviripo, but I still feel kuti let's not support zvinhu zvakadaro. And he needs to leave abusing those substances. And many other artists again vari kurova brongo and stuff, they should stop doing it. And hazvina kunaka in the long run. Zvinozokupa amwe madisease amwe angovosina, vakunzi wane high blood pressure yongovosina. So handikurudzire nyaya dzemadrugs. I don't support vanorova brongo. Maybe that's the reason why people yesterday were like bashing me and say, you know what, rongorotomoka. Yes, ndikurotomoka inini. I don't support nyaya dzemadrugs. I don't support people who want to touch drugs, whether uri kurova bronco kana kuti kurova mutoritoto or whatsoever. I don't know which names you guys give this drugs in the streets. Inini I don't support munhu anorova drugs. At 30 years old, you should know better. And munhu ane mwana wane mukadzi, you are a successful musician, you should stop. You are a role model. Pane ma youth hobo yokutoti uchidrive benzi yako mumbare momeya tobi uko ndi Jalavo ko. He's a musician, ariba dancer. I want to be like that guy, because they see you as a role model, they see you as a successful guy. Akababa from nothing into something. You're now driving a car, you now have a home, a wife and a kid. So
there are many people who does look up to these guys. They came from nothing, and they made nothing into something. That's so I don't support drugs. I feel that he should work on that problem. Semurume amire, and he needs to to listen to wanakuru kana vachikadza nyaya idzi kuitira kuti life yake he improve from where he is now. I'm not judging him, but personally I don't support my drugs. I don't support vanhu vanorova madrugs. So I think I've talked enough about the whole social media breakups, and people on social media should stop making funny of these stories. I know good people will be making say but sehcalaz I showed a love. They want to compare the both. Moiranight wachimuti anzoni bleacher whatsoever. There are men out there, there are men, especially as tine kakushora vakadzi vekuzimbabwe. I don't know maybe kune dzimwe nyika dzine vakadzi vakanaka here. I don't know. When I see a Zimbabwean woman, I see a beautifulness, I see everything, because vakadzi vekuzimbabwe, they are one of the most respectable women in Africa. But tina varume kuti vanoda kungoshora vakadzi vekuzimbabwe. They want to bash women. They aim vana anowana 2 anowana 3. I don't know. But when you write these comments on social media because of my love, my likes, say, but don't bash women. Don't bash women. Let's respect our as men. I respect our cards, and I respect also sehcalaz for not saying anything bad about Moira, which I think was a good thing. As a man, you don't have to I don't know. You don't do that. You don't do that. Semurume HHI aufana nokushora mukadzi kana maita breakout kana marambana. Let's move on. Mwana aripo in between us. Tine mwana wedu wana aripo. Katione kuti tingafambise sei from now onwards kuti mwana uyu akuru achiziva baba, akuru achiziva mai vake, and the kid must know kuti baba wake ndi baba wake, amai ndi amai. Let's not spoil vana chiuta iwe mai ako avaiti baba wako avaiti. Mwana ngakura achiziva baba kuti awa ndi baba, and I love my dad. Even if wakazororwa nemumwe murume kana ndo wakazorora mumwe mukadzi, a kid must know kuti baba wangu ndi baba wangu, and I love my dad, I love my father, I love my mother. And let's not katsa ise mwana as a two in between fighting us. And mwana hapana chaanoziva, he or she is an innocent soul. And so inangu monde rangu nini panyaya matitina ina Zizo. I think we know what really happened between Amatiti and Zizo. I'm not gonna go back and talk about it, but it is what it is, guys. So thank you very much for watching. Sunday, that's a Sunday, and so we no longer go to church. Tatongona ma online services, and so thank you very much for your time, and thank you very much for watching. I just thought, you know what, let me bring this up. Social media breakups, and people on social media to just air their views, because behind the scenes zvaramba, and I feel kuti there's nothing much you can do about this, because mazuva ndo zvatongopo. Kudhara vanhu vaigara pasi votaura, vanhu vakuru vouya vokwanisa kugadzirisa kana zvichigadzirisika. But nowadays tatongoona everything on social media, and ndo yatongopo. It's something that we need to just accept kuti ndo zvitongoripo. This is what it is. Zvingava zvakaipa, zvingava zvakanaka, but ndo zvitongoripo. We as people, we can judge what we want, but ndo zvitongoripo. And let's respect them, let's give them privacy. And guys, thank you very much for watching. See you tomorrow. Tomorrow is Monday, when we will start again another week. Chukupai Love with Prince. And I appreciate
for watching, and I'm sorry about yesterday. And my Wi-Fi was giving me problems. That's why I end up asina kurongeka, but nezuro ndakatoplan kutaura zvinhu zvakawanda, but internet ndo yangu inoita mawani iye handiti. So let's to me kune vaya vada kuunza nyaya dzavo on social media, you have to expect my judgments from people, and there are people who vanenge vachitaurawo a constructive criticism also, and havazi vese vanenge vachituka, vanenge vachishora, vanenge vachiita body shaming. There are people out there vanenge vachitaurawo angoma points are valuable. So if you want to bring your nyaya on social media, if you want to bring your you have to expect the worst, you have to expect the good and the bad, and sometimes behind the scenes zvinenge zvisingashandi, zvinenge zvisingaiti, because mumwe munhu anenge achitodherera, mumwe munhu anenge asingabatike panzvimbo, mumwe munhu anenge achitoita imwe anenge achitongeta achikuignore. So utozongona kutoti bringing your issues on social media, it can put an attention out there, but at the same time it can also destroy your relationship also in most cases, because the moment anongofugira hapwa pakazara vanhu, especially on social media, whereby everyone up on social media, and ofugira hapwa ipapo, you have to expect the worst, and because unonge watongotaura zvinhu zvokuti out there vanenge vatongomirira kuti ungoya ungomuudza problem yako kuti nikirikini haagezi, chobva tomuramba murume, mukadzi hamurambe, mukadzi ndakatomuudza kuti haiti. So be careful, just be careful of bringing your issues on social media. I know kuti ndo trend hapo, but patone vanhu vanenge vatogarira kutonzwa ningi naningi varambana, ningi naningi vacha this and that, and uenda unomutaurira mune anenge akatongomirira that day iroro rokuti akudze kuti haafarire ndirikini. So ini nangu ndomuonera nangu. So thank you very much for watching. I'm just gonna read some of the comments ndisati ndaenda zvangu. Yeah, Joshua Chuariro. Hey, what's up, Joshua? Urisese. Saint, how are you? Uncle Saint, Murisese. Uncle Saint, Urisese. Joshua Chuariro, Urisese wangu. Uncle Saint, how are you doing? Thank you very much for guys for watching, and I appreciate Joshua Chuariro. Yes, azuda mwari, yes, mwari anodiwa. I think every marriage inoda mwari mukati. You have to work hard for your marriage, because pasina izvozvo vangadai vana baba vedu nana mai vedu tisipo izvozvi, because akuteli kuti vana baba nana mai vedu vanhu vakashinga, those are real heroes, and vanhu vakashinga, because akuteli kuti from way back kubvira panakazvarwa kusvika up to now pakaitika zvinhu zvakawanda zvokutoti amai vangu vaifanira vakaenda kudhara kumba kwavo, vaifanira vakatoramba mudhara wangu kudhara, isi vaifanira vakatoramba mudhara wangu kudhara, vaifanira vakatoenda amai vangu vaifanira vakatoenda kumba kwavo kudhara, but she stayed. So I don't know, many people would say kuti zvekudhara zvokuti mukadzi aigadzira vana in stuff. That's another topic, that we can talk about another day. But I don't know, guys. I really don't know. But nowadays, pakatongoitika kanhu kadiki munhu wakutoti inini hanchada murume ina achada mukadzi.
in social media ilipo, pakaipa. And so I was just giving you guys maonero angu, and I agree with what Joshua Chiwariro was saying, kuti marriage inoda Mwari, if you put God first into it, zvinofamba, which is true. Mwari vanokwanisa kutibatsira imomo mumarriage imomo kuti zvinyatsofamba mushe. And so I do agree with what Joshua is saying. And so social media breakups, that's the topic of today. I just feel I just have to talk about it here on this channel. So guys, I thank you very much for watching. Mosquerabo and Morarabo, good morning, good afternoon, good evening. And remember, Mangwana, we will come again to Toranya live with Prince and thank you guys, and bless up.